Welcome back students. I am NEELA, trained graduate teacher in science, Tamil T.T.V.KA Government Boys High School, Puducherry. Today we are going to see part 2 in electricity lesson, that is lesson 4 of your 10th standard book. In this we will see what is resistance, what is electrical resistivity, electrical conductivity, and some derivations related to series and parallel connection of resistors. In the end, we will see some problems also. Students, today we are going to see the second part in electricity lesson. We are going to deal resistors in detail. So in the previous class, you would have seen what is electric current. Electric current is nothing but flow of electric charges. To be more specific, flow of electrons is called electric current. The electric current is given by I is equal to Q by T. And the unit of electric current is ampere, or represented by the symbol capital A. The electric potential difference V is equal to W by Q, and its unit is volt. Then we would have seen what is Ohm's law. Ohm's law states that at constant temperature, a steady current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V between the two ends of the conductor. So, ஒரு Ohm's law circuit நம்ம construct பண்ணிருப்போம். அந்த Ohm's law circuitல ஒரு wire எடுத்திருப்போம், nichrome wire. The resistance of the nichrome wire is R. And நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், plug in பண்ண பிறகு இந்த circuitல current pass ஆகும். So, for various values of the potential difference V, we would have calculated the value of I using the ammeter A, and we would have found that the resistance R remains a constant for a particular material. So we can say that the resistance of the material of the wire is a constant for a given material. So இதே Ohm's law circuit la, now we will replace the nichrome wire by a copper wire. And இதே experiment நம்ம திருப்பி repeat பண்ண போறோம். அதாவது potential difference ஓட values மாத்தி we are going to find what is the value for current. அதிலிருந்து நம்ம திருப்பி R calculate பண்றோம். So R calculate பண்றப்ப நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, R is different for a copper wire. So we can conclude that the resistance R of the conductor is constant for a given material, but it is different for different material. அதாவது காப்பருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், அலுமினியம்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி மற்ற மெட்டீரியல்ஸ், நைக்ரோம்க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். The resistance depends upon the material of the conductor. சரி, நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஆக்சுவலா வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்? ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டு அப்போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். யாராவது நம்மள அடிக்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கையை வச்சு தடுப்போம். அப்ப அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், we are offering resistance to them. So அதே மாதிரி பிசிக்ஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த டயக்ராம்ல we see a metallic wire. அந்த metallic wireல the metal ions are arranged in a regular pattern and there are free electrons. அப்ப free electronsனா என்ன? Free electrons are the electrons which are loosely bound to the atom. அப்ப என்ன ஆகும், அது கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி நம்ம கொடுத்தோம்னா it will be kicked out from the atom and it moves from one atom to another. So அந்த எனர்ஜி கொடுக்கிறதுக்காக let us connect this conductor to a external potential. So இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்றோம். So இந்த பேட்டரி வந்து it gives a energy to the electrons. அப்ப இந்த electrons வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேண்டமா இருந்த electrons வந்து now they starts arranging in one particular direction and they move from one atom to another. Okay, so the electrons from the battery, they flow from the negative end to the positive end, whereas the direction of the current is opposite to the flow of electrons. So the conventional flow of current is from positive of the battery to negative. So the electrons வந்து as they move through the conductor, இதனுடைய பாத்துல இருக்கிற atoms போய் அது ஹிட் பண்ணும். So the electrons go and collide with the atoms in their path. So the speed of the electrons gets reduced. So electrons oda speed reduce ஆகும்போது automatically it also affects the current, because current is nothing but the flow of electrons.
So in the wire என்ன பண்ணுது or the material என்ன பண்ணுது, it opposes the movement of electrons. So இந்த எதிர்ப்பு, this material is opposing the movement of electrons. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா resistance of the material அப்படின்னு சொல்றோம். So resistance நம்ம எப்படி define பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, resistance of a material is a property to oppose the flow of charges and hence the passage of current through it. It is different for different material. So already நம்ம பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அந்த வயரை மாற்றும் போது, இந்த கண்டக்டரை நம்ம மாற்றும் போது காப்பர், நைக்ரோம் அந்த மாதிரி மாத்துறப்ப அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா? So Ohm's law, it gives V is equal to IR, where V is the potential difference, I is the current passing through the circuit and R is the resistance of the material of the wire. இந்த Ohm's law வந்து நம்ம ஒரு Ohm's law pyramidல போட்டோம்னா நம்ம ஒவ்வொன்றத்தோட ஃபார்முலாவும் நம்ம ஈஸியா பார்க்கலாம். So இந்த pyramidல பாருங்க, V மேல இருக்கு and I and R are here. So if we want V is nothing but I into R. So V is I into R, whereas I is equal to, we want I is equal to V divided by R, and R is nothing but V divided by I. So the resistance is given by R is equal to V by I. So in the expression we can find what is resistance. The resistance of a conductor can be defined as the ratio between the potential difference across the ends of the conductor and the current flowing through it. Is it clear, students? Okay. நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் எல்லா physical quantityக்கும் யூனிட் இருக்கணும் இல்லையா? So the SI unit of resistance is ohm, named after or given after Simon Ohm, who conducted the experiment, and it is represented by this symbol. So when will the resistance of the conductor be 1 ohm? So resistance of the formula வந்து R is equal to V by I. அந்த கண்டக்டர்ல வந்து potential difference 1 volt இருக்கிறப்ப, and when the current is 1 ampere, then the resistance will be R is equal to 1 by 1, which is nothing but 1. So the resistance of the conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is maintained across its ends. Next, we shall see what is electrical resistivity. Electrical resistivity of a conductor is a measure of the resisting power of a material to the passage of an electric current, and it is a constant for a given material, and it is represented by the symbol rho. சரி, நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். Resistance is nothing but the property to oppose the flow of electrons and hence the passage of current அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப ரெசிஸ்டிவிட்டினா it is the measure of the resisting power. எந்த அளவுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் வந்து அப்போசிஷனை கொடுக்குதோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், the electrical resistivity. Clear? So it is a measure of the resisting power of the material to the passage of the electric current. Now இந்த resistance வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம வந்து 2 வயர் எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று வந்து காப்பர் ராட், இன்னொன்று வந்து அதே காப்பர் ராட் பட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லென்த். ஸோ we take 2 copper rods of different length. One has a length which is bigger than the other. இப்போ இது வழியா வந்து current flow ஆகிறப்ப, அதாவது when electrons are flowing, since the wire has a greater length, the number of collisions become more. So automatically the resistance will be high. So the current will be less. So length of the conductor எப்படி vary ஆகுது? கண்டக்டரோட length பெருசா இருக்கும்போது the electrons வந்து they go and collide more with the atoms. Hence the resistance becomes more and the current through the conductor becomes less. Let us take 2 materials or 2 wire or 2 conductors whose area of cross section is different. One having a greater area of cross section and other having a lesser area of cross section. So in the conductor with a greater area of cross section,
the resistance becomes less because electrons move freely through the material. அப்ப அது கொடுக்கிற opposition வந்து கம்மியாயிடும், or we can say that the resistance is less, so larger current flows through the conductor. So greater the area of cross section, lesser the resistance. So இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு now we can find the relationship between the resistance and the length and the area of cross section. So we saw that length increase ஆகிறப்ப the resistance also increases. So we can say that the resistance of the conductor R is directly proportional to the length L of the conductor. And we saw that when the area of cross section is more, the resistance becomes less. So we can say it is inversely proportional to the area of cross section A. So we can write R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. Now combining these two, we can write R is proportional to L by A. Now removing the proportionality sign and introducing a constant, we can write R is equal to rho into L by A. Here rho is called as the electrical resistivity, and from this we can find what is rho. Rho is equal to R into A divided by L. So நம்ம என்ன conclude பண்ணலாம்? The resistivity, rho is a constant which is called as the resistivity or the specific resistance of the material of the conductor, and its unit is ohm meter. எப்படி கிடைக்கும்? The electrical resistivity oda formula வந்து rho is equal to RA divided by L. Here R is measured in ohm, area is measured in meter square, and length is measured in meter. So we get the unit of electrical resistivity as ohm meter. Now in this experiment we shall see how the resistance depends on the length and the area of cross section of the wire. This is a nichrome wire of length 30 centimeter. The resistance is 1.4 ohm. Now we shall reduce the length to half. We will see that the resistance also reduces to 0.7 ohm. Now let us increase the length of the wire. So we see that the resistance also increases to 2.7 ohm. So increase in length increases the resistance and decreases the current. Now this is a variable resistor which has a number of coil of wire. So sliding the handle changes the length that is included in the circuit. The bulb glows brighter when the resistance is less, so that the current flowing through the circuit is more. Now let us see what happens if the area of cross section of the wire is increased. So we take again another length of wire and make it thicker. Now increase in the thickness of the wire decreases the resistance to 0.7 ohm. Now let us see what actually happens. On top we see a thinner wire. The number of electrons is less, so less amount of current passes through the circuit. And here below we see that it is a thicker wire, so more electrons are there, so the current is more in a thicker wire, or the resistance is less. Now we shall see how temperature affects the resistance. So this is a coil of wire. Initially the resistance is 33.4 ohm. Now let us cool this wire by putting it in liquid nitrogen. So now the wire gets cooled and we see that the resistance keeps on decreasing. So the resistance decreases, so the current in the circuit will be more. So these are the factors on which the resistance depends. So here you see on top, here in this the vibration of the metal atoms is more, so the electrons do not flow freely through the wire. But here you see when the wire is cooled, the metal atoms they vibrate less, so the electrons freely move through the material, and so the current is more or the resistance is less when the wire is cooled.
Here this table gives the resistivity of some materials. So lesser the resistance, more will be the current passing through the conductor. So here copper, nickel, chromium இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா resistivity வந்து கம்மியா இருக்கு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா they allow more current to pass through them. That is why we call such materials as conductors. Conductors are conductors of electric current. Whereas glass, rubber இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா the resistivity is more, so it doesn't allow current to pass through it, so they are called as insulators. So nichrome is a conductor with the highest resistivity, which is 1.5 into 10 power minus 6 ohm meter. So that is why they are used in making heating devices. Heating devices na heater, toaster, induction stove, இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் heating devices. Iron box is also an example for heating devices. So next we shall see what is electrical conductance. Electrical resistance அப்படின்னா it is a property to oppose the flow of charges. Conductance என்றது it is a reciprocal of resistance. So it is a property to help the flow of charges, or we can say it is a property to aid the flow of charges and hence the current. The conductance is given by the symbol G, and the formula for it is G is equal to 1 by R, because conductance is a reciprocal of resistance. The unit of resistance is ohm, so the unit of conductance is ohm power minus 1 or mho, because it is a reciprocal of resistance. Next, electrical conductivity na enna? Electrical conductivity is just the reciprocal of electrical resistivity. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் the resistivity is given by rho. So since it is a reciprocal of electrical resistivity, the electrical conductivity which is given by sigma is equal to 1 by rho. The unit of electrical conductivity is ohm power minus 1, meter power minus 1, because the unit of electrical resistance is ohm meter. We can also write it as mho meter power minus 1. So electrical conductivity na another, it is a measure of its ability to pass the current through it. Clear? Electrical resistivity na to resist the flow of charges, whereas electrical conductivity is the ability to pass the current through it. So based on the electrical conductivity, we can classify materials as conductors, insulators and semiconductors also. So first, in this diagram, this is nothing but a conductor. The conductor allows electrons to pass through it freely, whereas in an insulator, the insulators, they do not readily allow the electrons to pass through it. Now here we see the conducting ability of different materials. Here rubber, glass, wood, dry air, all those do not allow electrons to pass through it freely, so they are called as insulators. Whereas water, carbon, mercury, iron, aluminium, copper, silver, all these allow the electrons to pass through them freely, so they can be called as conductors. Semiconductors na enna? Semiconductors are those which have the properties lying between those of insulators and conductors. So some of the semiconductors are silicon and germanium. Now we shall see what is a resistor. So a resistor is an electrical component having two terminals, and it is used to reduce the flow of current. So இதான் ஒரு ரெசிஸ்டரோட picture. So it has got two terminals, and இங்க வந்து நீங்க பாப்போம் நிறைய கலர் கோட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு கலர் கோடுக்கும் there is a value. So resistors or value வந்து it depends upon the color code. About this you will study in your higher classes. Now resistors can be connected in different ways, but basically there are two types of connections. One is resistors in series and another is resistors in parallel. So இப்போ நம்ம series connection na enna, parallel connection na enna அப்படினு பாப்போம். நான் வந்து மூணு thread எடுத்துக்கிறேன், A, B and C. ஒரு series connectionல if one end of A is connected to one end of B, and if the other end of B
is connected to one end of C, then there is an end-to-end connection. So this type of connection is called as series connection. Next, parallel connection. அதே மாதிரி 3 threads எடுத்துக்கிறேன், A, B and C. If one end of each of the threads are connected together and the other end of each of them are connected together, then we get a parallel connection. So, parallel connection, there are 2 endpoints. ஒரு human chain form பண்றோம்ல, human chain வந்து it is an example for series connection. இந்த மாதிரி கை கோத்துட்டு இருக்காங்கல்ல ஒருத்தரும், இது வந்து this is an example for series connection. So next let us derive the expression for the equivalent resistance for a series and parallel connection. Now we are going to calculate the equivalent resistance when the resistors are connected in series. So resistors in series. Already we have seen what is a series connection. End-to-end connection is called series connection. So, நம்ம 3 resistor எடுத்துக்க போறோம். R1, இன்னொரு resistor R2 and another resistor R3. Series connection என்ன? One end of R1 is connected to one end of R2. The other end of R2 is connected to one end of R3. இது பேர் தான் series connection. இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு supply voltage கொடுக்க போறோம். So let us connect it to a battery, a key and an ammeter to note the value of the current. So ammeterக்கு positive negative indicate பண்ணுங்க. Key is represented by K and the battery is represented by Dt. When the plug key is closed, a current I flows through the circuit. So here the current doesn't branch out. அதே current தான் R1, R2, R3 க்கு flow ஆகும். So from Ohm's law, we can write V is equal to IR. இதை நான் equation 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அக்ராஸ் R1 இங்கே ஒரு வோல்ட்மீட்டரை வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து V1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அக்ராஸ் R2 பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து V2. அக்ராஸ் R3 பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து V3. ஸோ ஒரு சீரீஸ் சர்க்யூட்டில் பார்த்தோன்னா கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். R1, R2, R3 வந்து சேம் கரண்ட் ஃப்ளோஸ். Whereas potential difference varies across each resistor. So now we can write the potential difference V1 as V1 is equal to IR1. அதே மாதிரி potential difference V2 is equal to IR2 and the potential difference V3 is equal to IR3. Now what will be the total potential difference? இந்த பேட்டரி வந்து ஒரு V அப்படின்னு ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குது இல்லையா, it will be split across R1, R2 and R3. So the total potential difference is V is equal to V1 plus V2 plus V3. But already we have calculated what is V1, V2 and V3. அப்படியே நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். V1 என்னது IR1, V2 என்னது IR2 and V3 என்னது IR3. இப்போ இந்த இடத்துல I காமனாக இருக்கு இல்லையா, so we can take I outside. So it is I into R1 plus R2 plus R3. So V will be equal to I into R1 plus R2 plus R3. இதை நான் equation 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். Now the left hand sides of equation 1 and equation 2 are the same. So we can equate the right hand sides. So நம்ம என்ன எழுதலாம், IR is equal to I into R1 plus R2 plus R3. So I and I gets cancelled. So R is equal to R1 plus R2 plus R3.
So, the total resistance or the equivalent resistance in a series connection is given by the sum of the individual resistors. Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. இப்போ ஒரு சின்ன example எடுத்துக்கலாம். Let us consider R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 2 ohm and R3 is equal to 3 ohm. இப்போ நம்ம equivalent resistance calculate பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 plus 2 plus 3. So, you will get 6 ohm. So, the equivalent resistance in this series connection is 6 ohm. So, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் R1, R2, R3ல maximum resistance எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3. But equivalent resistance நம்மளுக்கு 6 கிடைச்சிருக்கு. அப்போ ஒரு series circuitல equivalent resistance will be more than the highest of the individual resistance. Now, let us consider the equivalent resistance when the resistors are connected in parallel. So, நம்ம 3 resistors எடுத்துக்க போகிறோம். R1, another resistor, R2 and a third resistor, R3. இந்த 3 ரெசிஸ்டரோட one end நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அந்த அதர் எண்டை நம்ம ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு parallel கனெக்ஷன். இப்போ நம்ம இந்த சர்க்யூட்டுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்க போகிறோம். with the help of a battery and then a key and an ammeter to measure the current. Ammeter negative, ammeter positive, key is given by K and longer line represents battery positive and shorter line represents battery negative. இப்போ நம்ம voltage measure பண்ணுறதுக்கு we can connect a voltmeter across the resistor. A voltmeter is connected across the resistor. இப்போ இந்த கீயை நம்ம plug in பண்ணுறப்ப a current I flows through the circuit. இந்த current இங்கே போனோடனே it branches across each resistor. Across the resistor R1 the current is I1. Across the resistor R2 the current is I2 and in the resistor R3 the current is I3. So, in a parallel connection the voltage will remain the same, that is the potential difference will remain the same, whereas the current will vary as I1, I2 and I3. So, ஒரு parallel circuitல I does not remain a constant, whereas V remains a constant. Now, let us calculate what is the equivalent resistance in a parallel connection. So, from Ohm's law, we know that V is equal to IR. இதிலிருந்து I is equal to V by R. So, this is equation 1. இப்போ நம்ம parallel circuitல என்ன பார்த்தோம்? Current வந்து vary ஆகுது. So, what will be I1? I1 is equal to V by R1 and I2 will be equal to V by R2 and I3 will be equal to V by R3. Now, what will be the total current? The total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. That is, I1 is V by R1, I2 is V by R2 and I3 is V by R3. Now, let us take V common. So, we get 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Or I can write I is equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by
R3. This is equation 2. From equation 1 and 2, left hand sides are equal, so we can equate right hand sides. So we can write V by R is equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Here V and V gets cancelled. So 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So in a parallel connection, the total or the equivalent resistance is given by 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So if we take an example, we can see that the effective resistance or the equivalent resistance in a parallel connection will be less than the lowest of the individual resistance. So now we are going to see a series connection of parallel resistors. So இதுக்கு நம்ம R1 அப்படினு ஒரு resistor எடுத்துக்கிறோம், which is connected to R2 in parallel. Again we take another two resistors, R3 and R4, which are connected in parallel. Now let them be connected in series. ரெண்டுத்தையும் end to end connection கொடுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் this is connected to a supply voltage V and then to a key. Now we shall find what is the effective resistance in the first parallel circuit. So first parallel circuit நான் எப்படி எழுதுறேன்னா 1 by Rp1 which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. அதே மாதிரி second parallel connection ல we write the total resistance as 1 by Rp2 is equal to 1 by R3 plus 1 by R4. இப்போ இந்த ரெண்டு parallel circuitsம் they are connected in series. அப்போ சீரீஸில் வந்து total resistor will be the sum of the individual resistors. The total resistance or the effective resistance in a series connection of parallel resistor is given by R total is equal to Rp1 plus Rp2. So in the portion la problems வந்து கேட்பாங்க. Now we shall see parallel connection of series resistor. இதுக்கு நான் ரெண்டு resistor எடுத்துக்கிறேன், R1 and R2 which are connected in series. Again I am going to take another two resistors, R3 and R4 which are connected in series. So இங்க வந்து there is a set of series connection. Now இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம parallel connect பண்ண போறோம், ஒரு supply voltage V. Okay, first இந்த ரெண்டு சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுற ரெசிஸ்டரோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கிவன் பை RS1 is equal to R1 plus R2 and இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் R3 and R3 வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதனுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து RS2 is equal to R3 plus R4. Now இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா parallel கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. So the total resistance for the parallel connection will be 1 by R total is equal to 1 by RS1 plus 1 by RS2. So this is the effective resistance of series resistor connected in parallel.
Now let us try to find the difference between the series and the parallel connection. So first paranga equivalent resistance. In a series connection, you know the formula for the equivalent resistance is R is equal to R1 plus R2 plus R3 if there are 3 resistors. So ஒரு சின்ன example எடுத்துக்குவோம். If R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm and R3 is 3 ohm, then the equivalent resistance is given by the sum of them. That is 1 plus 2 plus 3 which is equal to 6 ohm. இப்போ இந்த 6 ohm என்றது it is more than the highest of the individual resistance. இது மூணுத்துல highest அது 3. அதை விட அதிகமா இருக்கும் equivalent resistance for a series connection. So we can say it is more than the highest resistance. Next, ஒரு parallel connectionல we know the formula for equivalent resistance is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 if there are 3 resistors. Now let us take R1 is 1, R2 is 2 and R3 is 3. So the equivalent resistance will be 1 by R is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. Now if we calculate, we find that it is 0.55 ohm. So this will be lesser than the lowest of the individual resistors. அதாவது இது மூணுத்துல இருக்கிறதுலே கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 1. அதை விட கம்மியா இருக்கும் equivalent resistance for a parallel circuit. So we can say for a parallel circuit, it is less than the lowest resistance. Next, amount of current. We know that if the resistance is more, then the current will be less. So we can say the current is less as the effective resistance is more. And here the current will be more because the resistance is less. அடுத்தது பாருங்க series connectionல series connection நம்ம பார்க்கறப்ப we would have seen that the same current passes through each of the resistor. அப்ப if one of the appliance is disconnected, that is if it is a series connection, if one of the appliance is disconnected, the others will also not work. Whereas in a parallel connection, if one appliance is disconnected, then the others will work independently. That is why நம்ம வீட்ல கொடுக்கிற connections எல்லாம் வந்து parallel connection இருக்கும். Now let us do a quick recap. So we saw what is resistance. Resistance is a property to oppose the flow of charges. Then we saw resistance is a constant for a given material and its unit is ohm. அதுக்கப்புறம் நம்ம electrical resistivity-யும் conductivity-யும் பார்த்தோம். Electrical resistivity is a measure of the resisting power to the flow of charges. அதுக்கப்புறம் conductance is the reciprocal of resistance. Then we calculated the equivalent resistance in a series and parallel circuit, and the equivalent resistance in a series circuit is greater than the highest of the individual resistance, and the effective resistance of a parallel circuit is less than the lowest resistance. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம problems எப்படி calculate பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Now let us see a problem based on Ohm's law. Calculate the resistance of a conductor through which a current of 2 ampere passes when the potential difference between its ends is 30 volt. So first ஒரு problem கொடுக்கும்போது அதை read பண்ணிட்டு அதில் கொடுத்துருக்கிற குவான்டிட்டிஸை முதல்ல எழுதிக்குவோம். இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ampere. So we'll write current, it is given by the symbol I, equal to 2 ampere. Then the potential difference between its ends is 30 volt. அப்போ potential difference is given by the symbol V, which is equal to 30 volt. And what is asked? Calculate the resistance of the conductor. அப்போ என்ன கேட்குறாங்க? R கேட்குறாங்க. From Ohm's law, we know V is equal to IR. இதிலிருந்து R is equal to V by I. Now we have to substitute. V என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Potential difference 30 volt. And I is given by 2 ampere. So R என்ன கிடைக்கும்? R is equal to 15 ohm. So usually இந்த problem கொடுத்துருக்கும் போது
இந்த ஃபார்முலா எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த யூனிட்டை சேர்த்து எழுதும்போது 2 மார்க் ப்ராப்ளமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளமை ரீட் பண்ணிட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதோட ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக எழுதிருங்க. இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும். யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் we shall see a problem based on the resistance. 3 resistors of resistances 5 ohm, 3 ohm and 2 ohm are connected in series with 10 volt battery. Calculate their effective resistance and the current flowing through the circuit. ஸோ இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 3 ரெசிஸ்டர்ஸ், 3தோட வேல்யூ வந்து 5, 3 and 2 ohm. ஸோ அது முதல்ல நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம். The potential difference V is equal to 10 volt. Now the 3 resistors are connected in series. So formula என்னது? Effective resistance-க்கு RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So just அந்த வேல்யூவை substitute பண்ணுங்க. 5 plus 3 plus 2. So the effective resistance in series is given by 10 ohm. எப்போதுமே ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறப்ப ஃபைனல் ஆன்சரை இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னும் முடியல சம்ம, வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Calculate the effective resistance and the current flowing through the circuit. ஸோ வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? I கேட்டிருக்காங்க. அகெயின் ஓம்ஸ் லாலேருந்து V is equal to IR or I is equal to V by R. V என்ன நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 10 volt. R நம்ம calculate பண்ணியிருக்கோம் 10 ohm. So I is equal to 10 by 10 which is equal to 1 ampere. So the current through the circuit is 1 ampere. Now let us see another problem which is based on resistivity and conductivity. The resistance of a wire of length 10 meter is 2 ohm. If the area of cross section of the wire is 2 into 10 power minus 7 meter square, determine its 1 resistivity, 2 conductance, 3 conductivity. So first நம்ம கொடுத்திருக்கிற quantities எழுதிக்குவோம். So length of the wire, length is represented by capital L which is equal to 10 meter. The resistance is given by R. So resistance R is equal to 2 ohm. Area of cross section is given by A, capital A is equal to 2 into 10 power minus 7 meter square. What is asked? First resistivity கேட்குறாங்க. The resistivity is given by formula first எழுதிக்கோங்க. Resistivity is given by the symbol rho is equal to R into A divided by L. So now we can substitute. R is given by 2. The area of cross section is 2 into 10 power minus 7 divided by L. L is 10 meter. So 10 na nartham 10 power 1. And the 10 power 1 mele pochuna it becomes 10 power minus 1. And 2 into 2 is 4. So 4 into 10 power minus 7 into 10 power minus 1. So we get 4 into 10 power minus 8. So rho is equal to 4 into 10 power minus 8. What is the unit? Unit is ohm meter. So நம்ம problem முடிச்சிட்டு இது வந்து பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம். Next, what is asked? Conductance. So resistivity வந்து first part of the problem. Second part of the problem la conductance is asked. So conductance is given by G, which is nothing but reciprocal of the resistance. So G is equal to 1 by R. So G is equal to, the resistance is given by 2 ohm. So 1 by 2 or G is equal to
0.5 ohm power minus 1. So the conductance is given by G is equal to 0.5 ohm power minus 1. The next is conductivity. The third part is conductivity. The conductivity is given by the symbol sigma, which is nothing but it is the reciprocal of the resistivity. So it is sigma is equal to 1 by rho. In the first part of the problem la நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் resistivity 4 into 10 power minus 8. So conductivity sigma is equal to 1 divided by 4 into 10 power minus 8. So 1 by 4 another 0.25. 10 power minus 8 numerator வரும்போது it becomes 10 power 8. So sigma is equal to 0.25 into 10 power 8 and the unit is mho meter power minus 1. இந்த மாதிரி simple problems attend பண்ணலாம் ஈஸியா. Next we shall see some assignment questions. The book backல வந்து there are a lot of questions. So நீங்க அந்த questionsலாம் practice பண்ணுங்க. சில நேரம் direct questions கொடுப்பாங்க, சிலதெல்லாம் indirectா கேட்பாங்க. நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ண பாருங்க. So here you see what happens to the resistance if the conductor is made thicker. நம்ம already பார்த்தோம் how area of cross section affects the resistance. Greater the area of cross section, the resistance will be less or more current passes through the conductor. அதுக்கப்புறம் distinguish between resistivity and conductivity. So resistivity ஓட definition தெரியும், conductivity ஓட definition தெரியும், ரெண்டுத்தோட ஃபார்முலா தெரியும், ரெண்டுத்தோட யூனிட் தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டேபிளில் போட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, இட் இஸ் நாட் அ டைரக்ட் ப்ராப்ளம், இட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளம் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க கொடுத்துருக்கிறத. அதுக்கப்புறம் அதை சால்வ் பண்ணுங்க, நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும். ஸோ பீஸ் ஆஃப் வயர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் கட் இன்டு 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் வரைஞ்சு அதில் 5 ரெசிஸ்டரை போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சீரீஸ் சர்க்கியூட்ல அதோட ஃபார்முலா என்னவோ, ஒரு பேரலல் சர்க்கியூட்ல அதோட ஃபார்முலா என்னவோ அதை போட்டுட்டு அதனுடைய வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுங்க. அகெயின் ஹியர் ஆல்சோ a creative problem. இதெல்லாம் டைரக்டா உங்களுக்கு கொடுக்கல, இன்டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்ளமை ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சயின்ஸ்ல நிறைய பசங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸை நெக்லெக்ட் பண்றாங்க. அது நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரியும். ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம். எல்லாத்துலயுமே என்ன கேட்கறாங்க பாருங்க, ரெசிஸ்டர் தான். ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஓம்ஸ் லா அப்ளை பண்ணி V is equal to IR ஃபார்முலால இருந்து R is equal to V by I. அடுத்தது ரெசிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் வந்து R is equal to R1 plus R2 plus R3 and parallel connectionல 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. இந்த 3 ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இந்த பார்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். Students, hope you understood the lesson well. Practice all the derivations and you work out the problems given at the end of the lesson. Thank you.